ó ti lọ́jọ́ yọ òòjọ́ lọ́rùn náà lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni lágbo òṣèré lẹ́tọ̀ kan tí ó máa wáyé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn níbi táwọn òṣèré ilẹ̀ wa yóò ti máa dá wa lára yá pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa ìrírí wọn ibà pàtàkì táwọn eré onítàgé tó kó láwùjọ wa àtàwọn àǹfààní eléyìí tó ti mú wá fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ wa. lágbo òṣèré ni ètò tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday àti ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday ní gbogbo ọ̀sẹ̀. ẹ wò ó ìgbà tuntun bá báyìí níṣẹ́ bá lẹ gbọ́mi ọkọ̀ tó túbọ̀ ọkọ̀ òun níṣẹ́ bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 0703-822-6160 0703-822-6160 lágbo òṣèré ẹ má ní sí ẹ. Because most of people don't want to come to Korodu, not because of anything, because of those boys. As cute Abiola came with car and went back with a Okodu sheep and Okada. So that was the reason why many people are scared. A total of 26 vital witnesses, including the complainant, have so far been identified. From the police, and I will refuse them. Even before all this wanted issue, I even want to turn myself, like not turning in. I want to go and explain myself at the station because people started accusing me wrongly, and so but people that I called said. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lágbo òṣèré. Ibi láti máa fún yín ní bó ṣe ń lọ lágbo àwọn òṣèré gbajúmọ̀ ènìyàn báwo lọ̀rọ̀ ṣe dúró láàrin wọn báwo lọ̀rọ̀ dé dúró láàrin àwa olóṣèré àwa tá a jẹ́ gbajúmọ̀ láwùjọ. Ẹ sì mọ̀ wípé lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ kan wà nílẹ̀ tá a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tá a ti ń pẹ̀kẹ́lù tá a ti ń lù lójú kan lù lójú kan láì mọ̀ wípé alágbẹ̀dẹ wa tó ń luri lójú kan nínú tó fẹ́ fàyọ níbi tó ti ń lu irin yìí lójú kan. Ẹ wò ó lẹ́nìí ọ̀rọ̀ ńlá kan wà tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ẹnu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òun ni a kọ́kọ́ fi hàn yín yẹn. Bákan náà ẹnìkan tó wá lọ mú bàbá Mohbad ó mú kúrò níbi tó ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ìlú Ìkòròdú ó mú wá sí agbègbè mìíràn láti ṣe ìtọ́jú rẹ̀. Kí ló dé? Kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin tó mú bàbá Mohbad àti ẹni yìí? Kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì? Àti pé kí ló fún ní ìgboyà láti lọ mú bàbá Mohbad kúrò níbi tó wà? Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ǹjẹ́ tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ Mohbad tí wọ́n ń kéde rẹ̀ káàkiri pé wọ́n ń wá ìpẹ́ ní bá rí àwọn ṣetán láti fún ní 1 million naira. Owó náà ó fi ọwọ́ ẹsẹ̀ ara rẹ̀ ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ wípé mo dé o ẹ má wulẹ̀ wá mi kiri mọ́. Èmi rèé ẹni tẹ́ ń wá lọ Sókótó ohun tẹ́ ń wá lọ Sókótó ti wà lápò Sókótó yín ó fi ẹsẹ̀ ara rẹ̀ rìn wá sọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó tó wá fi ara rẹ̀ sílẹ̀ ó wá ní òun fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n kan ó sọ̀rọ̀ kan ó múlẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ kan tí màá yànnàná fún yín lénìí lórí ètò lágbo òṣèré. Ẹ má bá mi bọ̀ ẹ kú dédé àsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé ó dọ́jà ni. Èmi tí yín tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ tèmi. Àwọn kan pè mí ní fẹ́lẹ́ láyé mo dáhùn lóhùn, àwọn kan pè mí ní fẹ́lẹ́ mo dáhùn. Mo ní èyí tẹnu bàbá ń bẹ́ẹ̀ pè mí màá dá yín lóhùn pé omi ẹ̀kọ́ náà ní í ṣe. Lénìí ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22, lórí YouTube Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV là ń jẹ́ lórí YouTube. Bákan náà àyè ṣí sílẹ̀ fún yín láti polówó ọjà yín níkànnì amóhùnmáwòrán BGI TV. Àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń lọ lójú amóhùnmáwòrán yín kẹgbà kàn sí wa fún ìpolówó ọjà, ìkéde àbí onígbọ̀wọ́ ètò yìí torí pé ètò yìí ó ti rìn ju bẹ́yìn gan ti lérò lọ. Bákan náà ẹ má gbàgbé láti subscribe láti máa rí àwọn ètò wa àti àwọn ìròyìn wa wò lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan bí a bá ṣe múlẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé pátì kan ni Mohbad lọ
tó fi ọwọ́ ṣèṣe kó tó di wípé ó sùn gbalaja sílẹ̀ tí wọ́n fi sọ wípé ó ṣe àìsàn ráńpẹ́. Nọ́ọ̀sì tí wọ́n pè wá tọ́jú Mohbad nílé iṣẹ́ ojúlówó nọ́ọ̀sì ni wọ́n máa ṣe àgbékalẹ̀ àìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin nọ́ọ̀sì yìí lẹ́yìn tí ọwọ́ bá tán àti àwọn onímọ̀ elétò ìlera wípé ó yá bí àwọn ò bá mọ̀ nípa rẹ̀ ẹ wá jókòó tì ẹ bá wa fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò bóyá lótìtọ́ àti lódodo ó mọ iṣẹ́ yìí dojú ẹ máa láǹfààní láti gbọ́ lénìí. ọ̀rọ̀ Mohbad àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jọ ń bọ̀ láti ìgbà èwe prime boy kí lòun náà sọ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí kó tó di wípé tírélà ó gbà àárín wọn kọjá. ọjọ́ tí wọ́n rí ara wọn gbẹ̀yìn yìí nǹkan ńlá ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì láàrin ọjọ́ péréte kó tó wá sọ wípé Mohbad ṣaláìsí. àwọn kan wọ̀nyí àjọ gbẹ̀kẹ́lò ẹwà nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé kan kàtújọ jọ̀gbádùn ètò tòní tá a pè ní lágbo òṣèré torí eléyìí ó kún fọ́fọ́ o. ẹ má gbàgbé pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lónìí gangan kí n tó gorí ètò ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde ibi tí wọ́n bá iṣẹ́ ìwádìí dé lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad gbogbo àlàárétí wípé kí ni èsì autopsy kí ló fẹ́ bá jáde. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ṣèlérí fún àwọn gbà àwọn yóò kéde èyí tí ó jẹ́ àbájáde èsì àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe lórí òkú Mohbad àmọ̀ sí autopsy. ẹ má gbàgbé pé ọwọ́ ti bà Sam Larry àti Naira Marley lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n sì wọ́n mú wọn lọ sí akóló ọlọ́pàá. bákan náà lórí ọ̀rọ̀ Naira Marley yìí wọ́n ti sọ pé wọ́n dá wọn jókòó fún ọjọ́ 21 ìyẹn 21 days títí gbà tí iṣẹ́ ìwádìí yóò fi tẹnubọ epo. ibi tọ́rọ̀ dé dúró là ń sọ fún yín yìí kí làwọn kankan tó ti wá sọ nípa wọn. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín pé ẹnìkan tó jẹ́ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti mọ̀ òun ló finú fídọ̀ ó sọ di mímọ̀ wípé àwọn èèyàn kan wọn kò kọbi ara sí ipò tí bàbá Mohbad wà. wọ́n fi ojú di bàbá yìí wọ́n pa bàbá yìí tì. àwọn kan tilẹ̀ sọ wípé ìyá nìkan làwọn èèyàn kan ń gbájúmọ́ wọ́n kọ bàbá Mohbad wọ́n kọ́ tì wọ́n kọ́ lápàtì. wọn ò yọjú sí wọn ò ṣètọ́jú rẹ̀ ní gbogbo fọ́nrán tí àwọn ti ń rí ipò tí bàbá yìí wà kò dára tó. bí ẹni yìí tí a mọ orúkọ wọn sí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí prophetess Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà lórúkọ wọn ni wọ́n ti lọ mú bàbá Mohbad kúrò ní ìlú Ìkòròdú wọ́n wá mú wọn wá sí ìlú Ìkẹjà láti ṣe ìtọ́jú bàbá yìí kó lè dùn rí láwùjọ látàrí gbogbo àwọn wàhálà lọ́tún lọ́sì tí bàbá yìí ti kojú lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú ọmọ rẹ̀ wáyé yìí. òun ló mú kí ìyá yìí wá sọ wípé kò sí bó ṣe lè rí tó kò sí bó ṣe lè dí gágá tó ẹ jẹ́ ká rántí pé bàbá yìí ló wo Mohbad dàgbà láti ìgbà èwe rẹ̀ títí dìgbà tí ọlọ́jọ́ fi dé lókè erùpẹ̀. ó sọ ọ́ di mímọ̀ sí iwájú wípé ìyá yìí náà kópa tiẹ̀ o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi léde wípé àwọn èèyàn lẹ́yìn tí Cute Abiola tó ti ṣe àbẹ̀wò sí lọ́jọ́ tí wọ́n fẹ́ àti àwọn nǹkan tó ṣe lẹ́yìn ikú ẹ̀ kò sẹ́ni tó tún ṣe àbẹ̀wò sí bàbá yìí tó tọ́jú bàbá yìí. òun ló mú kí ìyá yìí prophetess Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n ní tòun o òun fẹ́ tọ́jú bàbá Mohbad. kí náà wá ṣe nígbà tí wọ́n lọ tọ́jú bàbá Mohbad ẹ wo fọ́nrán yìí bí wọ́n ṣe tọ́jú ẹ̀ rèé bàbá dé àwa tẹ̀síwájú. ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ wáyé lẹ́ni láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ọ̀rẹ́ Mohbad prime boy tí wọ́n wá kiri wọ́n mú ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ wo fọ́nrán yìí ká gbọ́ ohun tí ìyá yìí sọ lórí bó ṣe lọ ṣe àtúnṣe fún bàbá Mohbad. Ikorodu because daddy has been neglected there, so I forced him out of Ikorodu because I know many people want to visit daddy, they want to see daddy, so that's the reason why I need to bundle daddy, kidnap daddy, bring him down to Ikeja. Daddy, you need to come and stay in Ikeja. You still have a beautiful daughter here. You need to come here and stay. So anybody that wanted to visit you will come here. Because most of people want to come to Ikorodu, not because of anything, because of those boys. As cute Abiola came with car and went back with a Okoju sheep and Okada. So that was the reason why many people are scared. Honestly, they really neglect daddy. Daddy has been neglected, but God did not neglect daddy. Daddy is fine. ọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ́ gbọ́ lẹ́nu ìyá wòlíì prophetess Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà
lórí ohun tó mú wọn ṣí kúrò níbi tí wọ́n wà gbéra lọ sí ìlú Ìkòròdú láti lọ gbé bàbá Mohbad pé àwọn fẹ́ tọ́jú bàbá Mohbad torí ọ̀pọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti neglect bàbá yìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò neglect bàbá yìí nípasẹ̀ àwọn làwọn ṣe tọ́jú ẹ̀. ṣe ni pé àárín ibẹ̀ yẹn torí awuyewuye ti ń lọ lóríṣiríṣi wípé ibo ni bàbá yìí tí ta ló ń tọ́jú bàbá yìí gan-an kí ló dé kí ni bàbá yìí délé oníbàbà tí wọ́n fi ń gẹrun fún tó fi wá dùn wò ohun rèé nígbà tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tán bí bàbá náà ṣe rí leléyìí lẹ́nìí ni mo fi wá tan ìmọ́lẹ̀ sí wípé ohun tó ṣe okùnfà bí bàbá ṣe di ẹni tí wọ́n ń tọ́jú rèé o ìyẹn bàbá Mohbad Prophetess Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà wòlíì kan òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ arábìnrin obìnrin ni wọ́n anointing mo kí yín o mo ṣe yín pẹ̀lẹ́ wọ́n gbé bàbá Mohbad wọ́n sì tọ́jú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe fi rán àwọn àbí gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe so sí ọkàn àwọn láti ṣe ìtọ́jú bàbá Mohbad lórí gbogbo rògbòdìyàn tó wà lẹ́yìn ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́ lápá abẹ yẹn ọkù nìbọn ró bó bá jẹ́ wípé bí bàbá yìí ṣe bí màmá wòlíì yìí Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà ṣe kò tẹ́yìn lọ́rùn àbí ó dúró níbì kan tẹ́yìn fi ojú wòye yín tẹ́ fi wò sí jẹ́ kí àtẹ̀jíṣẹ́ yín kó máa wọlé sábẹ́ gbogbo yín tẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ ní èyí tá a ti ṣe sẹ́yìn akínyó aṣeyín pẹ̀lẹ́ àrí ìlàkàkà yín lórí wípé kí ìdájọ́ òdodo kó lékè lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ẹ ṣé o àmọ́ lóore ẹ jẹ́ kó máa wọlé bẹ̀ èyí tá a tún wáyé lórí ìgbésẹ̀ ìtọ́jú tí ìyá wòlíì Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà ṣe lórí bàbá Mohbad kí n lè rí sọ sí ẹ jẹ́ ká máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ wa ká máa fi ránṣẹ́ sápá abẹ yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní nǹkan bí àná sí ìjẹta ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n kéde wípé ẹ má gbàgbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ wípé àwọn máa fi ìwé pe gbogbo àwọn tí wọ́n lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ẹni tó bá wá kọ̀ láti yọjú àwọn máa declare àwọn máa kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn tí wọ́n ń wá kiri ìyẹn wanted eléyìí ló jẹ́ kí àwọn afurasí méjì tí àwọn èèyàn fojú sí lára dáadáa ìyẹn Ọlámilékan Samson Balógun Ẹlẹ́tù tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sam Larry tó fi yọjú o tó dé láti orílẹ̀-èdè Kenya wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe dé bó ṣe balẹ̀ gùdẹ̀ ni wọ́n gbé sínú ọkọ̀ ó di àgọ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn náà kò pẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ yìí náà ni ẹni tí ń ṣe ìkejì rẹ̀ olùdásílẹ̀ àti ẹni tó dàbí alága iléeṣẹ́ tí ń gbórin jáde ìyẹn Marley Records èyí tí Mohbad wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe sọ wípé òun kò ṣe mọ́ kó tó fi àárín wọn sílẹ̀ látàrí pé ọ̀rọ̀ ọ̀wọ̀ láàrin ara wọn mọ́ ló ṣe fi bẹ́lẹ̀ ìyẹn Naira Marley Azeez Fashola tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Naira Marley lòun náà kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí bóyá wọ́n fi ìwé pè nítòótọ́ wọn mo lérò pé wọ́n máa fi ìwé pè náà ni òun lẹ rí yìí fọ́nrán yẹn rèé ta mú wá fún yín bó ṣe dé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wọnú ọkọ̀ rẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀kọ́ kì í ṣe ọkọ̀ tó yàn láàyò mo nígbàgbọ́ pé tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ dé ní ọ̀nà àrà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni kì í ṣe irú ọkọ̀ yìí ló máa wá gbé ṣùgbọ́n èmi fi yé yín wípé bó ṣe dé báyìí ni ó wọlé sínú ọkọ̀ yìí tí wọ́n sì mú lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá láti wá sọ tẹnu ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad òun náà sì ṣèlérí wípé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ìmọ́lẹ̀ á tàn sí gẹ́gẹ́ bí orúkọ Mohbad ti ṣe jẹ́ ìmọ́lẹ̀ lẹ́yìn náà adùnrin kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí ń lọ síwájú ló mú wa dé ilé ẹjọ́ magistrate tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Yaba nígbà tí wọ́n ṣe ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ibi tí ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ni wọ́n fi wá sọ ọ́ di mímọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tí àwa akọ̀ròyìn náà sì péjú pésẹ̀ sí ilé ẹjọ́ magistrate náà ní adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì ilé-ẹjọ́ kọ́kọ́ sọ wípé 30 ọjọ́ ni kí wọ́n fi dá àwọn méjèèjì jókòó ìyẹn Sam Larry àti Naira Marley ṣùgbọ́n wọ́n padà yí padà wípé kí wọ́n dá wọn jókòó fún ọjọ́ 21 ìyẹn 21 days títí dìgbà tí ìwúṣẹ́ ìwádìí yóò fi tẹnubọ ipò lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ òun ni mò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni mò ń yànnàná ẹ̀ fún yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kẹlẹ̀ mọ́bi tá a ti ń bọ̀ kẹlẹ̀ mọ́bi tá a dé dúró ẹ má gbàgbé wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ṣèlérí fún wa ṣáájú nígbà tí gbajúgbajà òṣèrébìnrin ìyẹn Ìyábọ̀ Òjó tó kọ̀wọ́ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀
lágbo òṣèré tí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò sí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbẹ̀ ló ti sọ di mímọ̀ ní alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Benjamin Hundeyin ó sọ di mímọ̀ wípé kí wọ́n ní sùúrù láìpẹ́ láìjìnà èsì tí wọ́n ṣe lórí òkú Mohbad àtòjáde yẹn autopsy àti àwọn nǹkan míì tó sodo sí sábẹ́ ọ̀rọ̀ òkú Mohbad. Eléyìí là ń gbé bọ̀ kí ọ̀rọ̀ DNA náà tún ṣe sí kíni tó tún wọlé síbẹ̀ táwọn èèyàn kan tún pè fún DNA wípé ọmọ tí Mohbad fi sílẹ̀ sáyé lọ láàrin òun àti Wùmí ìyàwó rẹ̀ àti Mohbad wípé kì í ṣọmọ Mohbad ọmọ Sam Larry ni làwọn èèyàn kan tún pè fún DNA ní àwọn èèyàn kan tún pa wọ́n lẹ́nu mọ́ pé ìgbésẹ̀ DNA tẹ́ ń pè fún yìí ẹ jẹ́ kí ó ti ẹnu mọ̀lẹ́bí Mohbad kó ti ẹnu wọn jáde èwo ti yín gbọ̀rọ̀ mí dẹlẹ́rù níbẹ̀ láti rí ẹnìkan tó sọ pé òun máa gbé 10 million naira sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ DNA fún ọmọ Mohbad yìí. Eléyìí ó lọ bẹ́ẹ̀ ló mú wa wá síbi tí a ti ń retí ta ti ń fi ojú sọ́nà wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ bá gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad lónìí ẹ sì mọ̀ wípé oríṣiríṣi ni a fẹ́ gbọ́ ìdáhùn láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀pọ̀ nǹkan la fẹ́ ìdáhùn sí láti ọ̀dọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣèlérí fún wa ṣùgbọ́n kó tó di ọjọ́ náà ni wọ́n kéde ẹni yìí tá a mọ̀ sí Ibrahim Owódù ní ọ̀rẹ́ ìgbà èwe Mohbad tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Mohbad prime boy jàre òun náà sọ pé wọ́n wá kiri nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn wá kiri àwọn ọtún fowó $1 million sí pẹ́ni tó bá rí o àwọn òkè ó yọjú prime boy wá sọ di mímọ̀ wípé òun ò tẹ̀ gba ìwé kankan ìwé ìpè láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wípé wọ́n wọ́ àwọn àbí wọ́n pè òun kóun wá sọ̀rọ̀ wípé òun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ti fẹ́ fi ara òun jìn òun ti fẹ́ fi ara òun sílẹ̀ láti wá bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí òun lè sọ ohun tóun mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé prime boy yìí òun àti Mohbad ni wọ́n jọ lọ sí show kan ní ìlú Kòròdú ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ áwọ̀ ti wáyé láàrin prime boy àti Mohbad níbi tí ìyàwó Mohbad yìí ìyẹn Wùmí Cynthia àti Mohbad tí wọ́n ti jọ ń ní gbólóhùn asọ̀pọ̀ tí prime boy fi dá sí ìbínú bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni tó ti dolóògbé yìí Mohbad bá tutọ́ sókè ó fojú gbà á ó lé prime boy ó lé kúrò nínú ọkọ̀ tọ́jọ́ wà. Ẹ wò gbogbo eléyìí ni prime boy Owódù ní ìyẹn Ibrahim Owódù ní olóṣàlàyé nínú fọ́nrán tẹ́ fẹ́ wò yìí ẹnu ọlọ́fà lẹ́tí ń gbọ́mọ tá o ẹgbọ́n ohun tí Ibrahim Owódù ní prime boy tó sọ wípé ó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Mohbad lọ́jọ́ tí wọ́n ríra gbẹ̀yìn. Ibrahim, police say they've declared you wanted. That they've been trying to. They've called you separately and you refused to come. I can't say that's a big lie. Like I would like receive a message from the police and I will refuse them. Even before all this wanted issue, I even want to turn myself, like not turning in. I want to go and explain myself at the station because people started accusing me wrongly, and so but people that I called said I should chill, I should not go anywhere. So the police, like I should wait for them to invite me. So I keep waiting, and suddenly I just found myself wanted online yesterday. People started calling me that wanted $1 million for who find me, and I was shocked. I was surprised. I called my lawyer, called my family, and they just said I should just calm down, that nothing will happen. So far I know nothing about it. So and I'm here now. So okay, what's your relationship with Mohbad? Mohbad is my childhood friend. He's my friend. Like all those time that stepmother no care. I was his stepmother then. I was his dad. I was his friend. I was everything to him because he lived with me then. My mom feed two of us together as son. Were you with him the day he died? No, I was not with him. You were not with him? I was not with him. We departed after that show because he chased me down from the car. That was on Sunday. On Sunday, he called me on Friday to come over on the island. I don't even know he has a show. So me getting to the island and he told me we're gisting, having fun, this, that, and next thing just said, sorry, I did not tell you I have a show at Ikorodu. The general said, I did not tell me now. And that day, that on Sunday, the next day is my brother's birthday. So and I said, okay. He now said after the show, then I can invite my brother to call me. Then he will like, is he talking to me? No.
He said after the show that let's go for the show first. That after the show, then I will invite my friends over, and for them, like I will invite my junior brother over, and he will celebrate the birthday to him. Okay. And I said, okay. So why did he chase you out? Why did you say? He chased me out at town hall, inside the car, why? Because I was like, him and his wife were having an hidden like conversation, which maybe about this or that, but I don't even know. It's this family affair, so I can't. But one thing I don't want is don't get down from the car. But on that matter, the issue that him and his wife had were like, Mohbad is fucking hot because I know him. And so it was not like, I want to get down from the car. I said, why will you come down from the car? Why are you like this now? Then I'll be the one to get down to go and clear the road. This, that. Zlatan is still on stage. Mohbad, calm down. How do you feel that they are saying you know something about his death? How did I feel? I don't even know how I feel losing him. So now they are now accusing me. So the feelings is crazy. Like, I just know God still it all. Like, So what do you want now? I want justice. I want justice for Mohbad, and I want that his wife. Why will his wife go online and start framing me? That's wrong. ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹnu ẹni tí ń ṣe ọ̀rẹ́ tímọ́ Mohbad láti ìgbà ìwáṣẹ̀ láti ìgbà ìwé ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ibrahim Owódùnní ìyẹn prime boy ní gbogbo èèyàn mọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí orúkọ ìnagijẹ rẹ̀. òun ló wá sọ wípé ṣáma sọ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń parọ́ wípé wọ́n fi ìwé pe àwọn tọ́rọ̀ náà kàn ní torí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ ó ní òun ò tẹ́wọ́ gba ìwé ìpè kankan láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń wá àwọn tó lè sọ̀rọ̀ lórí ikú Mohbad. ó ní orí ẹ̀rọ ayélujára lòun ti rí pé wọ́n ń wá òun káàkiri kódà wọ́n tún fi owó mílíọ̀nù kan náírà wọ́n tún fi gbáǹdé torí pé wọ́n ń wá òun lẹ́yìn tí wọ́n declare òun wanted. eléyìí ló jẹ́ kí òun gbéra ẹ wo ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ tó fẹ́ lọ jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ gangan òun ni ó ṣe fọ́nrán tẹ́ wò tán yìí bó ṣe ń bọ́lẹ̀ nínú ọkọ̀ yìí tẹ́ wò yìí ló lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. ó sọ eléyìí sílẹ̀ kó tó ṣe kíni kó tó lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó wá sọ ọ̀rọ̀ kan nínú fọ́nrán yìí náà ní o wípé kí ló dé tí ìyàwó Mohbad ìyẹn Wùmí ṣe ń ṣe kíni kí ló dé tó ṣe ń fúrèmù òun ẹ jẹ́ kí n lò yẹn bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó ṣe ń sún gbogbo ojú àwọn èèyàn sí ọ̀dọ̀ òun bíi pé òun lòun lọ́wọ́ sí ikú Mohbad. eléyìí ló fi wá sọ wípé gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ìròyìn agbóhùnsí afẹ́fẹ́ ìyẹn BBC gẹ́gẹ́ bí mo ti rí kà wípé fọ́nrán yìí náà ló ti wá sọ wípé kí ọlọ́pàá lọ mú ìyàwó Mohbad Wùmí dáadáa o. ó sọ lára ọ̀rọ̀ tó sọ nínú fọ́nrán yìí gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ìgbóhùnsí afẹ́fẹ́ BBC Yorùbá ti ṣe gbé wọ́n ní ohun tó sọ nínú fọ́nrán yìí níbi táwọn ti wò ó tẹ̀síwájú wípé ó sọ wípé kí àwọn ọlọ́pàá lọ mú ìyàwó Mohbad dáadáa o lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. àwọn èèyàn kan tún wọ́n sọ wípé nípa àwọn rí gbọ́ pé ìyàwó Mohbad ó jẹ́ ọlọ́pàá àbí ó relate mọ́ ọlọ́pàá ló jẹ́ kí wọ́n máa ti ìfura sí ìyàwó Mohbad ṣùgbọ́n èmi ò mọ̀ nípa yẹn ohun tó ṣókùnkùn ní yẹn kedere lójú Ọlọ́run ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ni pé prime boy ó sọ̀rọ̀ ó múlẹ̀ wípé kí wọ́n lọ mú ìyàwó Mohbad ìyẹn Wùmí lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí kó tó wá bọ́lẹ̀ nínú ọkọ̀ tẹ̀sẹ̀ wò tán yẹn tó fi lọ jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. ó ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn tẹ̀sán láàrin àná sí èní nìyẹn ṣẹlẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad náà ni o. kó tó di èyí ní ilé èyí tẹ̀ ń wò yìí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí òun níbi tí Naira Marley àti Sam Larry tí wọ́n ti ń bọ̀ láti ilé ẹjọ́ ibi tí wọ́n ilé ẹjọ́ magistrate tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Yaba ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí wọ́n ti dá wọn jókòó tó ti dájọ́ tó ti pa láṣẹ pé kí wọ́n lọ dá àwọn méjèèjì jókòó àti gbogbo àwọn èèyàn míì tí wọ́n lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad tí wọ́n fura sí pé wọ́n lọ́wọ́ sí ikú Mohbad kí wọ́n lọ dá wọn jókòó fún ọjọ́ 21 títí dìgbà tí iṣẹ́ ìwádìí yóò fi tẹnu bọ epo. òun ni fọ́nrán tẹ́rí yẹn bọ́ ṣe ń bọ̀ ni wọ́n ṣe àwòrán wọn tí wọ́n ká fọ́nrán yẹn sílẹ̀ láti rí i pé lótìtọ́ àti lódodo wọ́n mójú ba ilé ẹjọ́ adájọ́ tí ì ṣe ẹjọ́ yẹn bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú lẹ́yìn yẹn ni ọ̀rọ̀ prime boy ṣẹlẹ̀ o ló fi jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀. ẹ dẹ̀bọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti ṣe ìlérí fún wa wípé
àwọn yóò sọ fún wa ibi tọ́rọ̀ dé dúró, ibi tọ́rọ̀ iṣẹ́ ìwádìí dé dúró lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ọjọ́ náà wá bọ́ sí ọjọ́ òní, ó ṣe rẹ́gí ọjọ́ òní. Kódà aago 3 ni wọ́n fi àsìkò sí wípé àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa akọ̀ròyìn, àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n sọ di mímọ̀ wípé kí iṣẹ́ ìwádìí kó lè di ìrọ̀rùn fún àwọn làwọn ṣe gùn lé iṣẹ́ ìwádìí yìí. Nínú ọ̀rọ̀ wọn, ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn afurasí 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bà. Ẹni àkọ́kọ́ òun ni nọ́ọ̀sì tí ó fún Mohbad lábẹ́rẹ́ àti àwọn oògùn mìíràn, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògèdèǹgbé, Fisáyọ̀ Ògèdèǹgbé lórúkọ nọ́ọ̀sì yìí. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín rètẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, orúkọ nọ́ọ̀sì náà ló ń jẹ́ Fisáyọ̀ Ògèdèǹgbé Fèyíṣayọ̀ Ògèdèǹgbé yìí òun ní èèyàn kan lára ọ̀rẹ́ Mohbad tí wọ́n ń pè ní Àjọbámi Sodiq Spending yìí tí orúkọ rẹ̀ gangan jẹ́ Àjọbámi Sodiq, òun ló ránṣẹ́ pé Fèyíṣayọ̀ Ògèdèǹgbé tó jẹ́ nọ́ọ̀sì yìí wípé jọ̀ọ́ máa bọ̀ láti wá bá wa ṣe ìtọ́jú Mohbad, torí pé níbi tí òun àti Primeboy tí wọ́n ti pàdé gbẹ̀yìn níbi áwò yẹn, Mohbad ó fi ọwọ́ lu nǹkan, ibẹ̀ ló ti ní injúrì kan èyí tó gbé padà lọ sílé. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé Primeboy yìí kò láǹfààní láti kó àwọn báàgì ẹ̀ àtàwọn nǹkan rẹ̀ níbi tí Mohbad ti lè kúrò nínú ọkọ̀. Àwọn èèyàn tó sọ̀ ráǹdì Mohbad ló padà rán nígbà ẹ dákun ẹ bá mi gbé báàgì mi lọ́dọ̀ Mohbad lọ́jọ́ kan tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń wí gangan o. Èyí tí ọlọ́pàá wá sọ ní pé nọ́ọ̀sì yìí, ẹ mọ̀ pé nọ́ọ̀sì yìí òun la afurasí àkọ́kọ́. Àjọbámi Sodiq Spending òun lẹ́lẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n rí ọwọ́ tó wípé òun náà máa mọ̀ nípa ikú Mohbad. Ẹni kẹta òun ni Ibrahim Owódùnní, ìyẹn Primeboy. Àwọn méjì tó kù àwọn ni Azeez Fashola tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Naira Marley àti ẹni tí ń ṣe ẹnì karùn-ún wọn, ìyẹn Samson Ọlámilékan Ẹlẹ́tù Ìbálógun, ìyẹn Sam Larry. Àwọn 5 yìí ni wọ́n mẹ́nubà. Wọ́n ní Spending yìí, ẹni tí wọ́n mọ̀ sí Àjọbámi, òun ló kọ́kọ́ lọ pé nọ́ọ̀sì yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìwádìí àti ọ̀rọ̀ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi sílẹ̀ ṣáájú wípé nọ́ọ̀sì yìí, àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ nọ́ọ̀sì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti agbẹ̀bí ni wọ́n sọ di mímọ̀ pé nọ́ọ̀sì yìí kì í ṣe ara wọn o lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí. Ẹ̀rí pé tí wọ́n ń jọra wọn bọ̀ báyìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà tún mẹ́nubà, wọ́n ní níbi tọ́rọ̀ dé dúró àwọn lọ pe àwọn onímọ̀ ètò ìlera wípé kó máa bọ̀ kí wọ́n wá bá wọn jókòó, kó bá wọn ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Fèyíṣayọ̀ Ògèdèǹgbé, ìyẹn nọ́ọ̀sì tí ó fún Mohbad ní injection abẹ́rẹ́. Wọ́n ní níbi tí wọ́n ti wá ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí, èsì ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú nọ́ọ̀sì yìí ló fi tó àwọn létí pé nọ́ọ̀sì yìí kì í ṣe ojúlówó nọ́ọ̀sì, àti pé nígbà tí ọwọ́ báyìí nígbà tí wọ́n pè yìí kò níṣẹ́ kan pàtó tó ń ṣe lọ́wọ́, ó kàn ń bọ́ sí ojúlé kan láti ojúlé kan sí ibòmíì láti máa lọ ṣe kíni, láti máa tọ́jú àwọn èèyàn. Ìwọ tí ò dẹ̀ jẹ́ qualified, wọ́n wá sọ ní quack nurse ni wọ́n pè é gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ṣe pè é. Wípé kò yanrantí gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nọ́ọ̀sì lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n àlẹ́ yìí, òun ni ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n pè ní first suspect wípé ó lọ́wọ́ sí ikú Mohbad. Wọ́n ní ó fún ẹ máa gbọ́, ó fún Mohbad ní ibi injection 3 èyí tó gbòdì lára rẹ̀. Wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ ẹ̀jẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí gbòfóló, ó bẹ̀rẹ̀ sí àárẹ̀ ò balẹ̀ nítorí injection tó fún yìí ó gbòdì lára Mohbad. Ibi tí wọ́n ti mú òun nìyẹn o, ibi tóun ti ní ṣiṣẹ́ ṣe o, ibi tóun tó ti wọ́ nìyẹn o. Wọ́n ní Spending yìí ọwọ́ mú òun náà, kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé nọ́ọ̀sì yìí ló kọ́kọ́ lọ pè, kí ló dé tẹ̀ ṣe gbé Mohbad lọ sí ilé ìwòsàn tó jẹ́ ojúlówó. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ni wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn pírẹ́sì kan tí àwọn yẹn padà jáde, táwọn yẹn sọ wípé òkú ẹ̀ ni wọ́n gbé dọ́dọ̀ àwọn ẹ̀ràn tí tẹ́ bá ń bá wa bọ̀, òun làwọn ní òkú ẹ̀ lọ gbé débẹ̀. Primeboy yìí ti wà ní àkóló àwọn ọlọ́pàá. Ẹni kẹrin Spending ló wà ní àgọ́ ọlọ́pàá. Primeboy yìí ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ìgbà èwe Mohbad náà, òun náà wọ́n ti mú òun náà. Kí lòun ṣe? Wọ́n ní òun àti Mohbad ni wọ́n jọ wọ ìyá àjà, ni wọ́n jọ ní àwọ̀ gbólóhùn asọ̀ láàrin ara wọn lọ́jọ́ tí wọ́n ríra wọn gbẹ̀yìn yìí. Eléyìí ni ọjọ́ Sunday gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ tí Mohbad fi lọ sí ilé rẹ̀ padà.
ní ìkíní ìfiṣẹ̀lẹ̀ sí ẹ rí àwòrán injúrì yẹn gangan ẹ máa rí lórí ètò yìí ẹ máa rí gangan máa fi hàn yín. Lẹ́yìn náà níléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wá sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé autopsy tá a ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ kò tí ì rẹ́dì, kò tí ì ṣe kí ni kò tí ì rẹ́dì. Ìgbà wo ló wá fẹ́ rẹ́dì? Ẹ wò ó, wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa Naira Marley àti Sam Larry lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe bá wa sọ̀rọ̀ lónìí láti ẹnu ẹni tí ń ṣe alábòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí yóò àríṣẹ́ takuntẹ́ ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ gbọ́ bí ẹni tí ń ṣe alábòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe bá àwọn oníròyìn àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lónìí lórí ibi tí wọ́n báṣẹ́ dé lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ gbọ́ dáadáa káwá dé kàtó wá ṣe bí. Into the unfortunate death of Ìlérí Olúwa Ọládiméjì Àlọ́bá, aka Mohbad. Gentlemen of the press, you will recall that the unfortunate death of Ìlérí Olúwa Ọládiméjì Àlọ́bá, aka Mohbad, on 12 September 2023 triggered widely held suspicions of the circumstances of his death and allegations of complicity of some personalities in the process. In consequence, I inaugurated a special investigation team with the main task of undertaking a detailed, professional, fair, transparent, rule of law guided, and evidence-led homicide investigation. The end goal of this initiative is not only to unravel the circumstances of the singer's death, but to deliver justice for Mohbad. I had, while inaugurating the special investigation team, projected a 2-week timeline for the perfection of the police interim investigation report, with the assurance that members of the public will be kept abreast of the investigative progress as much as legally and professionally permissible. I can today confirm that the police interim investigation report is now ready, and this media briefing is being undertaken in fulfillment of our assurances to keep Lagosians, Nigerians, and indeed the international community abreast of the status of the case. This briefing therefore focuses on police investigative actions since the investigation commenced, the interim findings on the strength of facts and of evidential value so far established, and grounds pending further actions in guiding the investigation to conclusion. The investigation process was directed at addressing two fundamental questions. Firstly, what are the immediate chain of events that occasioned the death of Mohbad? Secondly, who are the actors that could, within the context of extant criminal law and procedures, be evidentially held criminally liable, either individually or jointly, for the death of Mohbad on 12 September 2023. In addressing the latter components of these questions, due investigative actions were focused on the allegations of possible complicity in the death of Mohbad by Abdulaziz Adesina, aka Naira Marley, and Samson Erifolami Balogun, aka Sam Larry, who both were widely alleged in the social media of conspiring to serially bully and assault the deceased in his lifetime. It also focuses on allegations on the social media that the National Drug Law Enforcement Agency could be complicit in his death following a viral video in which the late singer raised a narrative of his experience while in custody of the agency prior to his death. The intent of this component of the investigation is to establish if there is any evidential proof to circumstantially or directly link the allegations against Naira Marley, Naria, and NDLA to the eventual death of Mohbad,
on 12 September 2023. Police investigative actions. Following the inauguration of the Special Investigation Team, detectives have undertaken the following actions and covered the underlisted investigative grounds. 1. Identification and interview of vital witnesses. As of today, a total of 26 vital witnesses, including the complainant, have so far been identified and interviewed, and statements recorded by detectives from them in date of investigations. These include the following. Mr. Olopa Joseph Oluwabamiwo, the father of the deceased. Mrs. Abosede Aloba, mother of the deceased. Mrs. Kolawole Kemi Bose, deceased sister. Miss Aloba Blessing Oluwashiu, deceased sister. Mr. Aloba Adura Bemi Shedrack, deceased brother. Mrs. Cynthia Adebanjo, deceased wife. Ms. Sheyi Awonuga, deceased manager. Ms. Adeyemo Oluwatife, aka Darosha, deceased personal assistant. Mr. Ajishegiri Sultan Ayobami, deceased DJ. Olarewaju Idris Adedoja, deceased personal photographer. Mr. Idris Busari, deceased friend. Aderinto Ademola, aka Ade West, deceased friend. Mr. Adeyemi Olamide, deceased friend. Oladapo Oreoluwa, aka Lifestyle, deceased friend. Adesoya Adebiyi Dolapo, aka Ajay Singh, deceased friend. Fidelis Esabon is the driver to the Prado Jeep that the deceased hired to attend the concert in Ikorodu on 10 September 23, and in an attempt to punch Ibrahim during their physical brawl, Mohbad hit and broke the rear side glass, causing him injury on his right hand. For those of you that would be interested in, you can look at the picture. That's a picture of the vehicle, the damage that led to the injury on Mohbad. Okay, you can circulate. Mr. Soso Soberekon is the show promoter who invited Mohbad to perform at Ikorodu to promote his product, the General Bitters, on the night of 10 September 23, where the fight that led to the injury and subsequent chains of events started from. He has given detailed statements. Mr. Omoni Temidayo Raphael, aka Zlatan, he was one of the musicians that performed at the same event in Ikorodu on that night. Engineer Chinaka Jesse is the deceased neighbor whose vehicle was used to rush him to the hospital when he became unconscious. Dr. Olushola Joshua is the medical director of Kuramed Hospital in Lekki, Lagos, where the deceased was taken to and declared as confirmed as brought in dead on 12th September 2023. Dr. Deke Deborah Oluwatosin is the medical director who was on duty, and he was one that certified the deceased dead on the day he was brought in at about 15-20 hours. Ms. Fajulube Semitope, Ms. Abbas Aminat Abiola, and Mr. Oluwajobi Emmanuel. They are all staff of Kuramed Hospital who also witnessed when he was brought in dead. Dr. Owala Chigoze
He's the director and the CMD of Perez Medical Care in Lekki. When they took him to the first hospital, the Kuramed, and he was certified dead, his family members and friends that took him there were not convinced. So they took the body from there again to Perez Hospital, where he was recertified as dead. Then Dr. Temitope Maxine Olumuyiwa, he is the medical director of Cornerstone Hospital, Akute, Ogun State, where the principal suspect, Feisayo Ogedengbe, claimed to have been trained as an auxiliary nurse. The written testimonies of the witnesses are likely of high evidential value, and they have aided in establishing the sequence of events leading to the death of Mohbad, the identification of the suspects, and the roles each played. They have also aided in gaining a clearer insight into the allegations of assaults and bullying leveled against Larry and Naira Marley. Suspects. 5 suspects have so far been identified, arrested, and detained and interrogated on their alleged roles in the sequence of events that led to the death of the singer. The summary is as follows. Ms. Feyi Sayo Ogedengbe is the auxiliary nurse who was contacted and invited by Yobani Sadiq, aka Spending, a friend of Mohbad, on 11 September 2023 to treat the singer at the deceased residence in Lekki. She eventually came on Tuesday, 12 September 2023 and administered 3 different injections, which are believed to have occasioned the chain of reactions that directly resulted in the eventual death of the singer. She is the principal suspect in the death of Mohbad. She acknowledged that it was the injections that she administered on the deceased that triggered the reactions which eventually led to Mohbad's death. Other expert opinions and witnesses' statements corroborated her admittance. Her actions of administering doses of tetanus toxoid, paracetamol, intravenous, and ceftriaxone injection, which was also administered intravenous on Mohbad at his residence, that's Mohbad's residence, on 12 September 2023, immediately triggered the reactions, including vomiting, goosebumps, and convulsion, that eventually resulted in the singer's death. This criminal liability is further heightened, granted the evidential fact that as an auxiliary nurse, she is not qualified to administer such medications or function as a qualified nurse. She also did this in a non-clinical environment and in a professionally negligent manner that negated standard medical protocols. 2. Mr. Ayobami Sodiq, aka Spending. Sodiq is a friend to Mohbad who invited the auxiliary nurse to treat the deceased. He's been suspected of conspiracy in the death of the singer. His action in inviting a person known to him as an auxiliary nurse to attend to the deceased under a non-clinical setting occasioned Mohbad's death. He's being held for conspiracy to commit felony. Ibrahim Oluwatosin Owodoni, aka Prime Boy. He's a childhood friend of Mohbad. He attended the show at Ikorodu in Mohbad's company on 10 September 2023. At the end of the show, Mohbad and Ibrahim were engaged in a violent fight, during which Mohbad was injured. The management of the injury subsequently resulted in his death. So he's being treated as a suspect.
Samson Balogun Eletu, aka Sam Larry, is a suspect who was arrested on allegation of being complicit in the death, as well as in relation to the videos that have gone viral about bullying and assault, which in some quarters we believe perhaps had any link with his eventual death. He was arrested, he's still in detention. Abdulaziz Fashola, aka Naria, was also arrested and is still currently in detention for similar allegations. Other actions that have been undertaken by the Special Investigation Team include exhumation, autopsy, and toxicology tests, which were undertaken on 21st September 2023. The results of the autopsy and the toxicology tests are being awaited. Investigation letters were also dispatched officially to National Drug and Law Enforcement Agency with a view to getting their official representations on the allegations raised in one of the videos by the deceased about his experience when he was arrested. We also forwarded investigation letters to Nigeria Medical Association, the Pharmacists Council of Nigeria, with a view to getting their expert opinion on the conduct and processes of the principal suspect, the auxiliary nurse, in attending to Mohbad. Letters were also dispatched to the CMD, Cornerstone Hospital, Akute, Ogun State, to clarify the role of the hospital in the training of the principal suspects. And from the inquiries, we discovered that she's not just an auxiliary nurse. Currently, she has no job, so she operates from home to attend to anybody. So she's a quack, by our own definition, who is a freelancer. Letters were also dispatched to Nigeria Immigration Service with a view to confirming the travel history of some of the suspects, particularly Naria and Sam Larry. Investigation was extended also to CMD Kuramed Hospital and the CMD Perez Hospital, where the late singer was taken to as brought in dead. Statements were recorded from them and their staff. Crime scene visits. Detectives have also visited the residence of the deceased at Lekki. The intention was to review the CCTV footage in the house. Unfortunately, the CCTV was out of order. It's not been functional even before this incident. However, the visits led to the recovery of remnants of drugs and injections and other test kits administered by the auxiliary nurse, including 1 tetanus toxoid injection, 3 used syringes, 2 used syringes filled with suspected medicine content, 1 packet of cetrazone solution, procaine penicillin injection, empty broken pack of diclofenac injection, paracetamol diluted with water, water for injection, 6 hand gloves, 1 bandage, 1 plaster, and 1 iodine solution. Also separately recovered is the mobile phone of the deceased. All have been registered as exhibits. We also visited, the investigation team also visited Kuramed Hospital, Perez Hospital, Chandelier Nightclub, VI, which represents one of the scenes where the deceased in the viral video was assaulted at the Elegushi Beach also. Medical opinion. In addition, as part of investigative efforts
that are aimed at obtaining expert opinion in the likely cause of death of Mohbad through a professional review of the actions of auxiliary nurse Felisayo Ogedengbe, a principal suspect. On 26 September 2023, a team of medical doctors, pharmacists, and nurses drawn from the Pharmacists Council of Nigeria, Nigeria Medical Association, and the Nigeria Police Force Medical Services jointly interviewed the auxiliary nurse. A detailed report, which is being utilized as an expert opinion and critical evidence of high prosecutorial value, has been submitted. It specifically identifies some illegal acts and professional negligence in the manner the drugs were administered on the deceased by the principal suspect. The report also confirmed that as an auxiliary nurse, Ms. Feisayo does not have the competence, knowledge, brief, or certification to diagnose, prescribe, or administer drugs and injections on patients, as she was supposed to work under the directives and supervision of a qualified medical doctor or nurse while on duty. The report also strongly projected that there is a link between the medical negligence of auxiliary nurse Felisayo Ogedengbe and the death of Mohbad. Sequence of events directly accounting for the death of Mohbad. Based on investigation, this represents the sequence of events that eventually culminated in his death. On 10th September 2023, Ireoluwa Oladimeji Aloba, aka Mohbad, attended a musical concert at Ikorodu Town Hall at about 21:00 hours on the invitation of one Soso Soberekon to promote the General Bitters beverages, which is marketing. Mohbad arrived at the venue of the event at about 19:00 hours in company of his wife, Mrs. Cynthia Omowumi Adebanjo, and their 5-month-old baby. His childhood friend, Ibrahim Oluwatosin Owoduni Prime Boy, and Mohbad's personal assistant, Adeyemo Boluwatife, alias Darosa, all of whom were in the Prado Jeep, which was hired by Mohbad for the event and driven by Felix Esambo. Others that accompany Mohbad in separate vehicles include Ayobami Sadiq, Spending, Adura Beni Shedrack Aloba, who is the younger brother of Mohbad, Ajisegiri Sultan Ayobami, Mohbad's DJ, Aderinto Fawaz Ademola Adewest, Mohbad's friend, and Olanriwaji Idris Adedoja, alias OG, his photographer. Other musical acts that performed along with Mohbad at the show included Zlatan, Shehu Kuti, and DJ Fokati. At the end of his performance at about 23:00 hours, as he made to exit the venue with his entourage, he discovered that his vehicle had been blocked by other vehicles, while some of his fans and area boys also moved in. Mohbad, who from witnesses' evidence was said to be tipsy and hyperactive, became infuriated, and as he attempted to come down to clear the road, Ibrahim, his friend, prevailed on him not to do so for his personal safety. This further infuriated Mohbad, and it eventually degenerated into a hot argument between the two of them and physical fights. In the course of an attempt by Mohbad to hit Ibrahim with a blow, Mohbad missed him and smashed his hand against the window of their Prado Jeep, causing him an injury on his forehand, and he bled profusely. Eventually, the situation was brought under control, and they all departed
for the Lekki residents of Mohbad, excluding Ibrahim. Upon arrival at home at about 0200 hours of 11 September 2023, Mohbad refused to go to the hospital to treat his injury, despite persistent persuasion by his wife, staffs, and friends, including the private jeep driver whose vehicle was damaged. Later in the day, the injured hand, which was still bleeding on the second day, started getting swollen, causing Mohbad unbearable pains. This is the injury. You may also pass it on. How it got swollen by the second day. So at this point, his friend Ayobami Sadiq Spending, who noticed the increasing pains, further insisted that he must go to the hospital for treatment. Mohbad still resisted and opted to call his personal nurse, identified as Nurse Fumi, who unfortunately was not available. At this point, Ayobami Sadiq Spending offered to call his own nurse to attend to Mohbad. That nurse turned out to be the auxiliary nurse, Ms. Feisayo Ogedenge, a suggestion that Mohbad consented to. When Ms. Feisayo was contacted at about 14:30 hours on Monday, 11 September 2023, she was unavailable but promised to come the following day, being Tuesday, 12 September 2023. Ahead of her arrival, she requested that a picture of the swollen hand stroke injury area, the videos and snaps, and sent to her for assessment to guide on the medication to come along with. This was eventually done. At about 14:35 hours on 12 September 2023, Ms. Feisayo eventually arrived armed with one pack of cetrazone injection, one vial paracetamol injection, tetanus toxoid injection, one vial procaine penicillin injection, 7 ampoules of IM diclofenac, tincture iodine, several needles and syringes. Ms. Feisayo administered the tetanus toxoid on the arm of Mohbad and gave both the paracetamol and cetrazone injection intravenously. Immediately, the cetrazone injection was administered. Ms. Feisayo confirmed that Mohbad started vomiting, while goose pimples appeared on his face and all over his body. At this point, it dawned on Ms. Feisayo that Mohbad was reacting to the administered medications. She consequently ran out to procure hydro and nizafene infusion. While at the pharmacy in the locality, she got a call that Mohbad had started convulsing. Eventually, Cynthia Omoduni Adebanjo, Adura Agbemi Shedrack Aloba, Olanrewaju Idris Adedoja, Aide Habib Ido Daramola, Aderinto Fawaz, and Ms. Feisayo rushed him to the hospital in the vehicle of Engineer Chinaka Jesse, their neighbor. Unfortunately, he was pronounced dead on arrival at Kurabed Hospital. ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí bí olóògbé Mohbad ṣe jáde kúrò láyé, òun ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń yànnàná fún wa yìí. Èmi ò ní wá sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí pé wọ́n ti yànnàná bí iṣu ṣe kú, bí ọbẹ̀ ṣe kún. Rí báyìí wípé oríṣiríṣi ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ yìí, tẹ́ bá wò délẹ̀ dáadáa, ẹ máa rí pé oríṣiríṣi nǹkan ló dì mọ́ ọ̀rọ̀ tí alábòójútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́, màá kọ́ yànnàná díẹ̀ fún yín kí dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n tún sọ nǹkan míì. Rí wípé self treatment ó léwu púpọ̀. Self treatment tí wọ́n lọ fún Mohbad nílé, òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí ó ṣokùnfà bó ṣe jáde láyé.
ẹ tún wá fẹ́ ṣe self treatment, ẹ tún wá pe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, ẹ tún wá lọ pe nọ́ọ̀sì tó jẹ́ wípé ó jẹ́ quack tí kì í ṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nọ́ọ̀sì. Ẹ gbọ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe sọ wípé ó yẹ kó wà lábẹ́ ẹni tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà nígbà tó bá ń ṣe treatment yìí. Wọ́n tún wá sọ wípé ẹ mọ̀ pé nọ́ọ̀sì àti wọ́n mẹ́nubà ìyẹn nọ́ọ̀sì Fúnmi ọ̀nà òun ló máa ń tọ́jú Mohbad tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, orí máa kó nọ́ọ̀sì Fúnmi yọ. Tó bá jẹ́ nọ́ọ̀sì Fúnmi náà ló wá, wọ́n sọ wípé nọ́mbà tiẹ̀ òun kò wà available at that present moment ni wọ́n fi lọ pé ẹni yìí tó jẹ́ Fèyíṣayọ̀ Ògèdèǹgbé nọ́ọ̀sì tó fún lábẹ́rẹ́. Ọjọ́ kejì nìyẹn tó wá o, nọ́ọ̀sì Fúnmi tí wọ́n kọ́kọ́ pè ọ́ ní nọ́mbà tiẹ̀ kò wà available, orí kọ́kọ́ kó nọ́ọ̀sì Fúnmi yọ lọ torí pé ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ohun tá a bá ti kọ sílẹ̀ wípé ó máa ṣẹlẹ̀ náà ni. Ọ̀rọ̀ yìí ìwọ ìyàwó Mohbad náà ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn kan wá ń fún ọkọ rẹ ní self treatment nílé gẹ́gẹ́ bí gbajúgbajà ènìyàn tó jẹ́ tó yẹ kẹ́ gbé lọ sí hospital ní Lẹ́kì. Mo lérò pé àwọn hospital aládàáni kò ní jìnnà sí agbègbè yín, nǹkan tí wàá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ tún wá jẹ́ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó máa fún ní ìtọ́jú sílé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ó pọ̀, tí bá ní kí n máa kà lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, tí bá ní kí n máa fọ́ àwọn nǹkan tó dìrọ̀ mọ́ kíní yìí ó pọ̀. Èwo ni ti spending ìyẹn àjọbámisọ̀díkì spending tó lọ pé nọ́ọ̀sì yìí, kí ló dé, kí ló pa spending àti nọ́ọ̀sì tó lọ pè yìí, kí ló pa wọ́n pọ̀? Ṣé spending yìí náà ṣé kò tíyàn bá tẹ ṣé kò mọ̀ wípé nọ́ọ̀sì yìí kì í ṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni? Àtàbà tó pé kò wá mọ̀ ṣó yẹ kó bá wọn dámọ̀ràn wípé káwọn fún Mohbad ní ìtọ́jú nílé. Àwọn nǹkan tó sòdò sábẹ́ ọ̀rọ̀ yóò pọ̀ mọ́ àgbẹ̀rọ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń wò wá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Àfi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n kì í jẹ́ kí a pe àgbà níwèrè. Àwọn bó ṣe rí lójú òye tiyín ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section wa. Torí tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yànnànú ẹ̀ fún yín yànnànú ẹ̀ Mohbad náà kó tó kúrò láyé kí làwọn ìwà tóun náà ní lọ́wọ́ dání. Ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó kẹnu o. Naira Marley àti Sam Larry jẹ́ mọ̀kọ́ tó mọ̀ àwọn náà fún ìdúkokò káàkiri lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó finú fẹ́ dọ̀ kúrò lọ́dọ̀ yín torí àdéhùn yín kò wọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ wò láàrin yín mọ́ ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sí ní lé koko rẹ̀ ẹ̀ ń dúnkokò mọ́ káàkiri ibi tó bá lọ. Àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n sì fi kàn àwọn lásìkò yìí nìyẹn o. Ṣé wá rí pé àwọn suspect 5 tí wọ́n mú yìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọn kò jẹ̀bi. Prime boy náà òun náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o. Kí ló fà á wọ̀ láàrin wọn àti Mohbad? Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí lèmi fẹ́ jẹ́ kí ẹ wò dáadáa. Ẹ bá mi fi òye gbé, ẹ bá mi fi ọgbọ́n yín gbé. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá wa bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí ẹ bá wa fi òye gbé lásìkò yìí. Ìyàwó Mohbad tí wọ́n sọ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn tí wọ́n gbọ́dọ̀ fọwọ́, ṣé ọ̀rọ̀ ò ní dé sọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí? Ṣé òun náà ò ní padà wà lára àwọn suspect 5 tí wọ́n ti lọ gbé? Ṣé òun náà ní wá sọ tẹnu ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Wùmí àwọn oríṣiríṣi mo sọ fún yín o kò tí tán síbẹ̀ o. Everybody is a suspect. Ẹ tún wá gbọ́ o ẹni tí ó fi Obi Cubana chief priest tó fi owó ránṣẹ́ sí bàbá Mohbad ọ̀rọ̀ yẹn ṣó yẹ kó ó ti ń jọra wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé show tí Mohbad lọ ní ìlú Ìkòròdú àwọn tó ṣagbátẹrù show náà òun ni àwọn Obi Cubana chief priest. Ẹ wá relate ẹ̀ sí owó tí wọ́n send. Ṣé ṣàlè sọ wípé bóyá torí ikú Mohbad ló ṣe fi owó yẹn ránṣẹ́ sí bàbá Mohbad ni àbí kí ló yin ẹ jẹ́ ká tún wò lápá abẹ yẹn. Ìyẹn mọ́ ọ̀dà pé ìyẹn máa dáhùn ìbéèrè tí àwọn èèyàn ń pè fún wípé kí ló pa bàbá Mohbad àti àwọn Obi Cubana chief priest papọ̀ pẹ̀lú owó tó send sí. Ọ̀dà pé ìyẹn á dáhùn ìbéèrè yẹn. Àti wípé Mohbad kí ló dé tí wọ́n gan ó ṣe gbà á láàyè láti jẹ́ kó máa tọ́jú ẹ̀ nílé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ nígbà tó mọ̀ wípé o lè lọ sí ilé ìwòsàn kí wọ́n ṣètọ́jú rẹ̀ dáradára. Àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí. Ẹ jẹ́ ká gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe débi tí wọ́n dé dúró yìí. Bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe ohun tó jọni lójú ẹ̀ka kí wọ́n pé wọ́n kú iṣẹ́. Wọ́n dìde wọ́n jí gìrì sí ariwo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ìdájọ́ òdodo làwọn fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti òkè mi kí yín o. Bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
Ẹgbẹ́tókun Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun bàbá mo kí yín o, tó fi jẹ́ ọ̀dọ̀ alukoro Olúmúyìwá Adéjọbí, tó fi jẹ́ ọ̀dọ̀ alábòójútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkó Ìdòwú Owódùnní àti ẹni tí ń ṣe ẹnìkan tó dàbí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn Benjamin Hundeyin. Mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ́ parapọ̀ lórí iṣẹ́ yìí àti gbogbo àwọn ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tẹ́ parapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ rí pé igbe àwọn gbajúgbajà igbe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàpọ̀ tí ń so èso rere báyìí torí ibi tọ̀rọ̀ dé dúró yìí a gbọ́dọ̀ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ibi tó dé. Sam Larry àti Naira Marley àmọ́ ibi tí àwọn wà báyìí ẹ sì mọ̀ pé wọ́n sì wà ní ibi ìjókòó wọn, ibi tí wọ́n dá wọn jókòó sí fún ọjọ́ 21. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n náà máa bá yọ. Ó ní ó ṣe wọn lọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi fẹ́ bá wa jẹ́ lónìí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22, lórí YouTube Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV là ń jẹ́ lápá bẹ̀. Ẹ subscribe láti máa rí àwọn ìròyìn wa àti àwọn ètò wa bí irúfẹ́ eléyìí láti máa wò lóòrèkóòrè tá a bá ṣe ń múlẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé àyè ṣí sílẹ̀ fún ìpolówó ọjà níkànnì amóhùnmáwòrán BGI TV. Ẹ wò ẹ tà ní tàkùn ẹranko mi ò tó tà. Ẹ wò lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ ti wá yẹn gbàgàdà pé ìyá tó ń ṣe wòlíì Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà tí wọ́n tọ́jú ìyá bàbá Mohbad. Ẹ ti rí ìdí tí àyè fi gbé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí. Ẹ dẹ̀ tún rí àwọn nǹkan míì tó sodo sí ìrànlọ́wọ́ tí ìyá yìí ṣe fún. Ẹ dẹ̀ tún wá gbọ́ ohun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ gbọ́ nǹkan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ gbọ́ ohun tí Prime Boy ìyẹn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ láti gbé ìwé tí òun àti Mohbad ti ń bára wọn bọ̀. Ẹ gbọ́ ohun náà nǹkan tóun náà sọ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad, ohun tó mọ̀ nípa ẹ̀ kó tó di pé wọ́n fi sí àhámọ́ àti ohun tó sọ lórí nípa ìyàwó Mohbad. Ẹ wo àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ ó dọ́jà ni. Èmi tí yín tòótọ́ Samuel Owóyẹmí Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ tèmi. Àwọn kan pè mí ní Fẹ́lẹ́ láyé mo dáhùn, àwọn kan pè mí ní Fẹ́lẹ́ mo dáhùn. Mo ní ìtẹnu yí bàbá bẹ́ẹ̀ pè mí máa dá yín lóhùn torí pé omi ẹ̀kọ́ náà ní ṣe. Máa wọ́gbọ́n kún ọgbọ́n ní gbogbo ìgbà kó lè máa tẹ̀síwájú ní gbogbo ìgbà torí ọgbọ́n tẹ́rí yẹn kò pin síbì kan. Màá fi yín lẹ̀ pẹ̀lú orin kan tí Mohbad ti sọ ìtàn ìgbésí ayé rẹ̀. Ẹ̀yin náà wò ibi tọ́rọ̀ náà ti ṣẹ̀ wá. Títí dìgbà mìíràn àwa la ó máa ṣe nǹkan ò ní ṣe wá o. Ẹ bá wa pín kó délé kó. Daddy will get salary. Yes, I know see mommy. I know see mama cause they are so step in and no care. Don't let me get worried. My brothers are hungry. Daddy got the money. Make I go bully. I go bully, but I no go class. Daddy, I am sorry. I done do yahoo. I done take banku. I'm a pastor to one who I you. Mommy just dey pray. Daddy just dey pray for me. Make it better for me. Me I no go school. Only thing I fit do is to be a Jew. This kind of life is dying. Hey, you loco, you want me love. Shubiri-biri. láti lọ́jọ́ yọ òòjọ́ lọ́rùn náà lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. èmi ṣe bá lẹ gbọ́mi ọkọ̀ tó túbọ̀ kọ̀ òun ní ṣe bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 0703-822-6160 0703-822-6160 lágbo òṣèré ẹ má mí sí ẹ. Adé lorúkọ mi.